Om Namo Bhagavate Shri Arvindaya. Om Anandamayi. Om Chaitanyamayi. Om Satyamayi. Om Parame. Om Peace, Peace, Peace. 30th May 1909. Uttarpara speech. I will read the English version and then I will translate that in Tamil, because when we hear Sri Aurobindo's words, it will help us to go and station in higher consciousness, higher level in our mind. So let us listen as a mantra and then we proceed for Tamil meaning after this. When I was asked to speak to you at the annual meeting of your Sabha, it was my intention to say a few words about the subject chosen for today, the subject of the Hindu religion. I do not know now whether I shall fulfill that intention. For as I sat here, there came into my mind a word that I have to speak to you. A word that I have to speak to the whole of the Indian nation. It was spoken first to myself in jail, and I have come out of jail to speak it to my people. It was more than a year ago that I came here last. When I came, I was not alone. One of the mightiest prophets of nationalism, Bipin Pal, sat by my side. It was he who then came out of the seclusion to which God had sent him, so that in the silence and solitude of his cell he might hear the word that he had to say. It was he that you came in your hundreds to welcome. Now he is far away, separated from us by thousands of miles. Others whom I was accustomed to find working beside me are absent. The storm that swept over the country has scattered them far and wide. It is I this time who have spent 1 year in seclusion, and now that I come out I find all changed. One who always sat by my side and was associated in my work is a prisoner in Burma. Another is in the north rotting in detention. I looked around when I came out. I looked around for those to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them. There was more than that. When I went to jail, the whole country was alive with the cry of Bande Mataram, alive with the hope of a nation,
the hope of millions of men who had newly risen out of degradation. When I came out of jail, I listened for that cry, but there was instead a silence. A hush had fallen on the country, and men seemed bewildered, for instead of God's bright heaven full of the vision of the future that had been before us, there seemed to be overhead a leaden sky from which human thunders and lightnings rained. No man seemed to know which way to move, and from all sides came the question, what shall we do next? What is there that we can do? I too did not know which way to move. I too did not know what was next to be done. But one thing I knew, that as it was the almighty power of God which had raised that cry, that hope, so it was the same power which had sent down that silence. He who was in the shouting and the movement was also in the pause and the hush. He has sent him upon us so that the nation might draw back for a moment and look into itself and know His will. I have not been disheartened by that silence, because I had been made familiar with silence in my prison, and because I knew it was in the pause and the hush that I had myself learned this lesson through the long year of my detention. When Bipin Chandra Pal came out of jail, he came with the message, and it was an inspired message. I remember the speech he made here. It was a speech not so much political as religious in its bearing and intention. He spoke of his realization in jail of God within us all, of the Lord within the nation, and in his subsequent speeches also he spoke of a greater than ordinary force in the movement and a greater than ordinary purpose before it. Now I also meet you again. I also come out of jail, and again it is you of Uttarpara who are the first to welcome me, not at a political meeting, but at a meeting of a society for the protection of our religion. That message which Bipin Chandra Pal received in Buxar jail, God gave to me in Alipur. That knowledge He gave to me day after day during my 12 months of imprisonment, and it is that which He has commanded me to speak to you now that I have come out. I knew I would come out. The year of detention was meant only for a year of seclusion and of training. How could anyone hold me in jail longer than was necessary for God's purpose? He had given me a word to speak and a work to do, and until that word was spoken, I knew that no human power could hush me. Until that work was done, no human power could stop God's instrument, however weak that instrument might be, or however small. Now that I have come out, even in these few minutes, a word has been suggested to me which I had no wish to speak. The thing I had in my mind, He has thrown from it, and what I speak is under an impulse and a compulsion. When I was arrested and hurried
to Lal Bazar Hajat, I was shaken in faith for a while, for I could not look into the heart of his intention. Therefore I faltered for a moment and cried out in my heart to him, "What is this that has happened to me? I believed that I had a mission to work for the people of my country, and until that work was done I should have thy protection. Why then am I here and on such a charge?" A day passed, and a second day, and a third, when a voice came to me from within, "Wait and see." Then I grew calm and waited. I was taken from Lal Bazar to Alipur and was placed for 1 month in a solitary cell apart from men. There I waited day and night for the voice of God within me to know what He had to say to me, to learn what I had to do. In this seclusion, the earliest realization, the first lesson came to me. I remembered then that a month or before my arrest, a call had come to me to put aside all activity, to go in seclusion and to look into myself so that I might enter into closer communion with Him. I was weak and could not accept the call. My work was very dear to me, and in the pride of my heart I thought that unless I was there it would suffer or even fail and cease. Therefore I would not leave it. It seemed to me that He spoke to me again and said, "The bonds you had not the strength to break, I have broken for you, because it is not my will, nor was it ever my intention that that should continue. I have had another thing for you to do, and it is for that I have brought you here, to teach you what you could not learn for yourself, and to train you for my work." Then He, capital H, placed the Gita in my hands. His, capital H, strength entered into me, and I was able to do the sadhana of the Gita. I was not only to understand intellectually, but to realize what Sri Krishna demanded of Arjuna and what He demands of those who aspire to do His work, to be free from repulsion and desire, to do work for Him without the demand for fruit, to renounce self-will and become a passive and faithful instrument in His hands, to have an equal art for high and low, friend and opponent, success and failure, yet not to do His work negligently. I realized what the Hindu religion meant. We speak often of the Hindu religion, of the Sanatan Dharma, but few of us really know what that religion is. Other religions are preponderatingly religions of faith and profession, but the Sanatan Dharma is life itself. It is a thing that has not so much to be believed as lived. This is the Dharma that for the salvation of humanity was cherished in the seclusion of this peninsula from of old. It is to give this religion that India is rising.
It is to give this religion that India is rising. She does not rise as other countries do for self or when she is strong to trample on the weak. She is rising to shed the eternal light entrusted to her over the world. India has always existed for humanity and not for herself, and it is for humanity and not for herself that she must be great. Therefore, this was the next thing he pointed out to me. He made me realize the central truth of the Hindu religion. He turned the hearts of my jailers to me, and they spoke to the Englishman in charge of the jail. He is suffering in his confinement. Let him at least walk outside his cell for half an hour in the morning and in the evening. So it was arranged, and it was while I was walking that his strength again entered into me. I looked the jail that secluded me from men, and it was no longer by its high walls that I was imprisoned. No, it was Vasudeva who surrounded me. I walked under the branches of the tree in front of my cell, but it was not the tree. I knew it was Vasudeva. It was Sri Krishna whom I saw standing there and holding over me his shade. I looked at the bars of my cell, the very grating that did duty for a door, and again I saw Vasudeva. It was Narayana who was guarding and standing sentry over me. Or I lay on the coarse blankets that were given me for a couch and felt the arms of Sri Krishna around me, the arms of my friend and lover. This was the first use of the deeper vision he gave me. I looked at the prisoners in the jail, the thieves, the murderers, the swindlers, and as I looked at them, I saw Vasudeva. It was Narayana whom I found in these darkened souls and misused bodies. Amongst these thieves and dacoits, there were many who put me to shame by their sympathy, their kindness, their humanity triumphant over such adverse circumstances. One I saw among them, especially, whom seemed to me a saint, a peasant of my nation, who did not know how to read and write, an alleged dacoit sentenced to 10 years rigorous imprisonment, one of those whom we look down upon in our pharisaical pride of class as Chota Lok. Once more he spoke to me and said, "Behold the people among whom I have sent you to do a little of my work. This is the nature of the nation I am raising up, and the reason why I raised them." When the case opened in the lower court and we were brought before the magistrate, I was followed by the same insight. He said to me, "When you are cast into jail, did not your heart fail, and did you not cry out to me, 'Where is thy protection?' Look now at the magistrate. Look now at the prosecuting counsel." I looked, and it was not the magistrate whom I saw,
It was Vasudeva. It was Narayana who was sitting there on the bench. I looked at the prosecuting counsel, and it was not the counsel for the prosecution that I saw. It was Sri Krishna who sat there. It was my lover and friend who sat there and smiled. Now do you fear? He said. I am in all men, and I overruled their actions and their words. My protection is still with you, and you shall not fear. This case which is brought against you, leave it in my hand. It is not for you. It was not for the trial that I brought you here, but for something else. The case itself is only a means for my work and nothing more. Afterwards, when the trial opened in the Sessions Court, I began to write many instructions for my counsel as to what was false in the evidence against me and what points the witness might be cross-examined. Then something happened which I had not expected. The arrangements which had been made for my defense were suddenly changed, and another counsel stood there to defend me. He came unexpectedly, a friend of mine, but I did not know he was coming. You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practice, who sat up half the night, day after day, for months, and broke his health to save me. Srijit Chitranjan Das. When I saw him, I was satisfied, but I still thought it necessary to write instructions. Then all that was put away from me, and I had the message from within. This is the man who will save you from the snares put around your feet. Put aside those papers. It is not you who will instruct him. I will instruct him. From that time, I did not of myself speak a word to my counsel about the case or give a single instruction, and if ever I was asked a question, I always found that my answer did not help the case. I had left it to him, and he took it entirely into his hands. With what result, you know? I knew all along what he meant for me, for I heard it again and again. Always I listened to the voice within. I am guiding, therefore fear not. Turn to your own work for which I have brought you to jail, and when you come out, remember never to fear, never to hesitate. Remember that it is I who am doing this, not you nor any other. Therefore, whatever clouds may come, whatever dangers and sufferings, whatever difficulties, whatever impossibilities, there is nothing impossible, nothing difficult. I am in the nation and its uprising, and I am Vasudeva, I am Narayana, and what I will shall be, not what others will. What I choose to bring about, no human power can stay. Meanwhile, he had brought me out of solitude and placed me among those who had been accused along with me. You have spoken much today of my self-sacrifice and devotion to my country. I have heard that kind of speech ever since I came out of jail, but I hear it with embarrassment, with something of pain, for I know my weakness. I am prey to my own faults and backslidings. I was not blind to them before, and when they all rose up against me in seclusion, I felt them utterly. I knew them that I, the man
was a man of weakness, a faulty and imperfect instrument, strong only when a higher strength entered into me. Then I found myself among these young men, and in many of them I discovered a mighty courage, a power of self effacement in comparison with which I was simply nothing. I saw one or two who were not only superior to me in force and character, very many were that, but in the promise of that intellectual ability on which I prided myself, he said to me, "This is the young generation, the new and mighty nation that is arising at my command. They are greater than yourself. What have you to fear? If you stood aside or slept, the work would still be done. If you were cast aside tomorrow, here the young men who will take up your work and do it more mightily than you have ever done. You have only got some strength from me to speak a word to this nation which will help to raise it." This was the next thing he told me. Then a thing happened suddenly, and in a moment I was hurried away to the seclusion of a solitary cell. What happened to me during that period I am not impelled to say, but only that day after day he showed me his wonders and made me realize the utter truth of the Hindu religion. I had many doubts before. I was brought up in England amongst the foreign ideas and an atmosphere entirely foreign. About many things in Hinduism I had once been inclined to believe that they were imaginations, that there was much of dream in it, much that was delusion and maya. But now, day after day, I realized in the mind, I realized in the heart, I realized in the body the truths of the Hindu religion. They become living experiences to me, and things were opened to me which no material science could explain. When I first approached him, it was not entirely in the spirit of Jnani. I came to him long ago in Baroda, some years before Swadeshi began, and I was drawn into the public field. When I approached God at that time, I hardly had a living faith in him. The agnostic was in me, the atheist was in me, the skeptic was in me, and I was not absolutely sure that there was a God at all. I did not feel its presence, yet something drew me to the truth of the Vedas, the truth of the Gita, the truth of the Hindu religion. I felt there must be a mighty truth somewhere in this yoga, a mighty truth in this religion based on the Vedanta. So, when I turned to yoga and resolved to practice it and find out if my idea was right, I did in the spirit and with this prayer to him. If thou art, then thou knowest my heart. Thou knowest that I do not ask for mukti. I do not ask for anything which others ask for. I ask only for strength to uplift this nation. I ask only to be allowed to live and work for this people whom I love and to whom I pray that I may devote my life. I strove long for the realization of yoga, and at last, to some extent, I had it. But in what I most desired, I was not satisfied. Then, in the seclusion of the jail, of the solitary cell, I asked for it again. I said, "Give me thy Adesh. I do not know what work to do or how to do it. Give me a message."
In the communion of yoga, two messages came. The first message said, I have given you a work and it is to help to uplift this nation. Before long, the time will come when you will have to go out of jail. For it is not my will that this time either you should be convicted or that you should pass the time as others have to do in suffering for their country. I have called you to work, and that is the Adesh for which you have asked. I give you the Adesh to go forth and do my work. The second message came and it said, something has been shown to you in this year of seclusion, something about which you had your doubts, and it is the truth of the Hindu religion. It is this religion that I am raising up before the world. It is this I have perfected and developed through rishis, saints and avatars, and now it is going forth to do my work among the nations. I am rising up this nation to send forth my word. This is the Sanatan Dharma. This is the eternal religion which you did not really know before, but which I have now revealed to you. The agnostic and the skeptic in you have been answered, for I have given you proofs within and without you, physical and subjective, which have satisfied you. When you go forth, speak to your nation always this word, that it is for the Sanatan Dharma that they arise. It is for the world and not for themselves that they arise. I am giving them freedom for the service of the world. When therefore it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists. To magnify the religion means to magnify the country. I have shown you that I am everywhere and in all men and in all things, that I am in this moment. And I am not only working in those who are striving for the country, but I am working also in those who oppose them and stand in their path. I am working in everybody, and whatever men may think or do, they can do nothing but help in my purpose. They also are doing my work. They are not my enemies, but my instruments. In all your actions, you are moving forward without knowing which way you move. You mean to do one thing and you do another. Your aim at a result and your efforts observe one that is different or contrary. It is Shakti that has gone forth and entered into the people. Since long ago I have been preparing this uprising, and now the time has come, and it is I who will lead it to its fulfillment. This is what I have to say to you. The name of your society is Society for the Protection of Religion. Well, the protection of the religion, the protection and uprising before the world of the Hindu religion, that is the work before us. But what is the Hindu religion? What is this religion which we call Sanatan, eternal? It is the Hindu religion only, because Hindu nation has kept it, because in this peninsula it grew up in the seclusion of the sea and the Himalayas, because in this sacred and ancient land it was given as a charge
to the Aryan race to preserve through the ages. But it is not circumscribed by the confines of a single country. It does not belong peculiarly and forever to a bounded part of the world. That which we call Hindu religion is really the eternal religion, because it is the universal religion which embraces all others. If a religion is not universal, it cannot be eternal. A narrow religion, a sectarian religion, an exclusive religion can live only for a limited time and a limited purpose. This is the one religion that can triumph over materialism by including and anticipating the discoveries of science and the speculations of philosophy. It is the one religion which impresses on mankind the closeness of God to us and embraces in its compass all the possible means by which man can approach God. It is the one religion which insists every moment on the truth which all religions acknowledge, that He, capital H, is in all men and all things, and that in Him we move and have our being. It is the one religion which enables us not only to understand and believe this truth, but to realize it with every part of our being. It is the one religion which shows the world what the world is, that it is the Leela of Vasudeva. It is the one religion which shows us how we can best play our part in that Leela, its subtlest laws and its noblest rules. It is the one religion which does not separate life in any smallest detail from religion, which knows what immortality is and has utterly removed from us the reality of death. This is the word that has been put into my mouth to speak to you today. What I intend to speak has been put away from me, and beyond what is given to me, I have nothing to say. It is only the word that is put into me that I can speak to you. That word is now finished. I spoke once before with this force in me, and I said then that this movement is not a political movement, and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith. I say it again today, but I put it in another way. I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith. I say that it is the Sanatana Dharma, which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatana Dharma. With it, it moves. With it, it grows. When Sanatana Dharma declines, then the nation declines. And if the Sanatana Dharma were capable of perishing, with the Sanatana Dharma it would perish. The Sanatana Dharma, that is nationalism. This is the message that I speak to you.
நான் இன்று உங்களுடைய சபாவின் அழைப்புதலுக்கேற்ப கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புக்கு இந்து மதத்தை பற்றி பேசுவதாக உள்ளது. நான் அதை பற்றி முழுவதுமாக அதை பரிபூரணமாக முடிப்பேனா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஏனெனில் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பொழுது என்னுடைய மனதில் உதித்த ஒரு வார்த்தை, அந்த வார்த்தையை மட்டுமே நான் பேச வேண்டும். அந்த வார்த்தை இந்திய நாடு. அதை பற்றி என்னுடைய வாழ்க்கை சிறையினுள் இருக்கும் பொழுது முதலில் எதை பற்றி நினைத்ததோ, எதை பற்றி பேசியதோ, எனக்கு நானே பேசியதை நான் இன்று உங்கள் முன் பேச விழைகின்றேன். நான் இங்கு வருவதற்கு 1 வருடத்திற்கு முன்பு இங்கு நான் தேசியவாத தலைவர்களான மிகப்பெரியவரான பிபின் சப்பால் எனது அருகில் அமர்ந்திருந்தார். அவர் இங்கு வந்திருந்த பொழுது இதே போன்று தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கடவுளுடன் ஐக்கியமாகி அவர் அனுப்பிய விஷயத்தோடு அந்த ஒரு மெசேஜை நான் தாங்கிக் கொண்டு வந்தேன். அதனால் இங்கு வரும்பொழுது அவரும் மிகவும் அமைதியை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் அடைந்திருந்தார். அவருக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதே போன்று நீங்கள் அனைவரும் 100க்கு மேற்பட்டோர் வந்து அவரை வரவேற்றிருந்தீர்கள். ஆனால் இன்று அவர் 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்றார். மற்றவர்கள் எல்லாம் எங்கு இருக்கின்றனர் என்று தெரியவில்லை. ஒவ்வொரும் அலைக்கழிக்கப்பட்டு புயலென வீசிய காற்றினால் நாட்டையே சின்னாபின்னமாக ஆக்கப்பட்டு, ஒருவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அடைக்கப்பட்டுள்ளார். மற்றொருவர் பர்மாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் அடைக்கப்பட்டு வைத்துள்ளார். மற்றவர் இந்த சிறைவாசத்தினால் அழுகிக் கொண்டிருக்கின்றார். நான் என்னை சுற்றி முழுவதுமாக தேடுகின்றேன். எனக்கு அறிவுரை தரவும், என்னை ஆர்வத்தோடு என்னை வாழ வைக்கவும் ஒருத்தர் கூட என்னை சுற்றி இருக்கவில்லை என்பதை நான் உணர்கின்றேன். அவர்களை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. நான் சிறைவாசத்திற்கு செல்லும் பொழுது நாடே வந்தே மாதரம் என்னும் முழக்கத்தை முழங்கிக் கொண்டிருந்தது. 1000 கோடி மக்கள் தன் நிலையிலிருந்து மேல் எழும்பி இந்த நாட்டிற்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்தனர். ஆனால் இந்த சிறைவாசம் முடிந்து நான் வெளிவரும் பொழுது அதை என்னால் காண முடியவில்லை. எங்கும் ஒரு அமைதி தழுவுவதை நான் நன்றாக உணர்கின்றேன். அனைவரும் மனநிலை தடுமாறிக் கொண்டிருப்பதையும் என்னால் உணர முடிகின்றது. ஏனெனில் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்கும் என்ற பட்சத்தில் அனைவரும் விழித்தெழுந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் திடீரென்று முழங்கிக் கொண்டு அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இதற்கப்புறம் என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கு பின்னால் நாம் எதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும், அடுத்தது என்ன, அப்படி என்று முழக்கம் விட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அதே குரலை எழுப்பியது, அந்த கூக்குரலை எழுப்பியது மனிதர்களின் மூலம் அந்த இறை பரம்பொருளே. அதே பரம்பொருள் இன்றைக்கு இந்த அமைதியையும் இங்கு அனுப்பியுள்ளதை உணர முடிகின்றது. அவரே அந்த கூக்குரலுமாகவும் அவரே இன்று இந்த அமைதியாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். இதை எதற்கு அவர் அனுப்பியிருக்கிறார் என்றால், நாடு சிறிது பின்னோக்கி இழுக்கப்பட்டு
அவருடைய வேலை, அவருடைய விருப்பம் என்ன என்பதை உணர்த்துவதற்காக இந்த அமைதியை அவர் ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்று நினைப்பதனால் நான் இதனால் மனம் தளரவில்லை. ஏனெனில் இத்தகைய அமைதியை நான் சிறையில் அனுபவித்தேன். எனக்கு புரியும், இந்த அமைதியினால் ஒருவருக்கு என்ன நடக்கும், எவ்வாறு அவர் தன் நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு இல்லை என்ன வேலை செய்ய வேண்டும் என்பது நிதர்சனமாக உணர முடியும். ஏனெனில் நான் என்ன உணர்ந்தேனோ அதே உணர்வை தான் பிபின் சந்திரபால் சிறைவாசம் முடிந்து வெளிவரும் பொழுது ஒரு செய்தியுடன் வந்தார். எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கின்றது அவர் எதை பற்றி பேசினார் என்று. அது அரசியலை பற்றி இல்லை, ஆனால் அவர் சிறையில் உணர்ந்த அந்த உணர்தல், அந்த ரியலைசேஷன், அந்த உணர்வு, கடவுள் எல்லோரிடத்திலும் இருக்கின்றார், அவரே இந்த உலகத்தையும் நடத்துபவர் என்பதை அவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளின் மூலம் தன்னுள் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி என்பதையும், சாதாரண விஷயத்தை அடைவதற்காக அந்த சக்தி வரவில்லை என்பதையும் என்னால் உணர முடிந்தது. அதே போன்று நான் இப்பொழுது சிறைவாசம் முடிந்து உங்களின் முன் உத்தர்பாராவில் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பை ஏற்றபடி இங்கு நான் அரசியல் கூட்டத்திற்கு வரவில்லை. இங்கு நான் வந்திருப்பது நம்முடைய மதத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக. அதே செய்திதான் பிபின் சந்திரபாலுக்கு பக்சர் சிறைவாசத்தில் கடவுள் அருளினார். எனக்கு அலிப்பூரில் கடவுள் அதே செய்தியை கொடுத்துள்ளார். அவர் கொடுத்த ஞானமானது இந்த 12 மாத சிறைவாசத்தில் என்ன எதெல்லாம் அவர் என்னிடம் பகிர்ந்தாரோ அதை பற்றி பேசத்தான் நான் இங்கு ஆயுத்தமாகி வந்துள்ளேன். எனக்கு நன்றாகவே தெரியும், நான் கண்டிப்பாக இந்த சிறையிலிருந்து வெளிவருவேன் என்பதில் சிறிதளவும் ஐயமில்லை. இந்த சிறைவாச காவல் என்பது எனக்கு ஒரு தனிமையையும் ஒரு பயிற்சியையும் ஏற்படுவதற்காக கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். அவரே இன்று எனக்குள் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து, ஒரு வேலையை கொடுத்து, அந்த வார்த்தையை பேசவும் அந்த வேலையை செய்யவும், அவருடைய வேலை அது, அந்த வேலையை செய்ய நான் ஒரு கருவியாக அவரால் நியமனம் பண்ணப்பட்டுள்ளேன் என்பதை கூறுகின்றேன். நான் இப்பொழுது இந்த சிறிய நேரத்தில் கூட என் வார்த்தைகள் நான் விரும்பி வரவில்லை, இது எனக்குள் போடப்பட்டுள்ளது. என்னுள் இருந்து வரக்கூடிய இந்த வார்த்தை ஒரு உந்துதலாலும் ஒரு உணர்வாலும் ஏற்படுத்தப்பட்டு பேசப்படுகின்றது. லால் பசாரில் நான் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைத்திருந்த பொழுது எனக்குள் ஏற்பட்ட மன போராட்டத்திற்கு அளவே இல்லை. நான் அப்பொழுது அவரிடம் கேட்ட கேள்வி, எதற்கு எனக்கு இவ்வாறு நடந்தது? நான் இந்த நாட்டிற்காக வந்துள்ளேன், என்னை காப்பாற்றுவது உங்களுடைய கடமை, என்னை எவ்வாறு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு தள்ள முடியும்? அப்படி என்று ஒரு நாள் அல்ல, ஒரு நாள், 2 நாள், 3 நாள் நான் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுள் இருந்த ஒரு குரல், பொறுத்திருக்கவும் அப்படின்னு எனக்குள் கேட்டது அந்த குரல். அதற்காக நான் பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். அதன் பின்னர் என்னை தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அலிப்பூர் சிறையில் வைக்கப்பட்டார்கள். அங்கும் நான் நேரம் காலமின்றி அவருடைய என் இறைவனுடைய அந்த குரலுக்காக காத்து கொண்டிருந்தேன். என்ன சொல்ல போகிறார், எனக்கு என்ன கற்பிக்க போகிறார், இதை மிகுந்த ஆர்வக்கனலுடன் நான் எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருந்தேன். இதுதான் என்னுடைய முதல் அனுபவம்.
முதல் பாடமும் கூட. எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. என்னை கைது செய்வதற்கு 1 மாதத்திற்கு முன்பு என்னுடைய வேலைகள் எல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டு வேறொரு விஷயத்திற்கு இந்த கடவுள் என்னை பிரயத்தனம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை என்னால் உணர முடிந்தது. ஆனால் நான் விடாப்பிடியாக என்னுடைய அறியாமை, என்னுடைய நான் என்னும் உணர்வுடன் இந்த வேலையை செய்வதற்கு நான் வந்துள்ளேன். அதனால் இந்த வேலையை நான் செய்ய வேண்டும். என்னுடைய வேலையை நீங்கள் திசை திருப்ப வேண்டாம் என்று கூறும்பொழுது கடவுள் என்னிடம் கூறிய வார்த்தை, நீ ஏற்படுத்திய இந்த பந்தத்தை உன்னால் உடைக்க முடியவில்லையே. நான் உனக்காக அதை உடைக்கின்றேன். ஏனெனில் உன்னால் அதை உடைக்க முடியவில்லை. ஆகையால் நான் அதை உடைக்கின்றேன். ஏனெனில் இது என்னுடைய, அதாவது அரவிந்தர், என்னுடைய விருப்பம் அல்ல, இது அவருடைய விருப்பம். இவ்வாறு அவர் என்னை எச்சரித்த பின்பும் என்னால் அதை விட முடியாத பட்சத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் இத்தகைய சிறைவாசத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டு தனிமையில் அடைக்கப்பட்டு அதன் பின்பாக இந்த வேலையை அவர் எனக்கு பணியை கொடுத்தார். அந்த பணி என்னவென்றால், அவர் கொடுத்த அந்த வேலையை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான பயிற்சி. அந்த பயிற்சிக்கு அவர் கொடுத்த முதல் விஷயம் கீதை. என் கைகளில் கீதையை திணித்தார். ஹி அப்படின்னா இந்த கடவுளை அரவிந்தர் குறிப்பிடுகிறார். அவருடைய சக்தியானது என்னுள் நுழைந்து கீதையை படிக்க செய்து சாதனையும் செய்ய என்னை ஆயுத்தமாக்கியது. அறிவுபூர்வமாக கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனருடைய வாதத்தையும் நான் உணர முயன்றாலும் கூட அவர் கூறிய வார்த்தைகள் என்னவென்றால், யாரெல்லாம் அவருடைய வேலையை ஆர்வத்துடன் செய்ய விழைகிறார்களோ, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனரோ, எதிர்பாராமல் செய்ய வேண்டும் என்ற நிலையையும் வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய விருப்பத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஒரு பாசிவ், ஒரு உண்மையான ஒரு பாசிவ், அவருடைய கருவியாக, அவருடைய நிமித்தமாக அவருடைய உண்மையான கருவியாக அவருடைய கைகளில் இருந்து வேலை செய்ய வேண்டுமே தவிர, மேலும் ஒரே சம மனநிலையோட உயர்வு தாழ்வு, தோழன் எதிரி, வெற்றி தோல்வி, விருப்பமில்லாதது, அது போன்ற எந்த ஒரு விஷயமும் ஆட்படாமல் இருப்பதுதான் இந்து தர்மத்தின், இந்து மதத்தின் கொள்கையாகும் என்பதை இந்த அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருடைய விவாதத்தில் உணர முடிந்தது, தர்மம் என்று அறிய முடிந்தது. நாம் பல நேரங்களில் இந்து தர்மத்தையும் சனாதன தர்மத்தையும் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். மற்ற மதங்கள் எல்லாம் நம்பிக்கையின் பேரில் அதற்குரிய ஒரு வேலையின் நிமித்தமாக உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் சனாதன தர்மம் என்பது வாழ்க்கையே ஆகும். இதுவரையில் அதற்குரிய விஷயங்களுக்கு ஏற்றவாறு வாழ்க்கை அமைத்தது போன்று சரியாக புரியவில்லை. எதுவும் அது போன்று நடக்கவில்லை. இந்த தர்மமானது மனித குலத்தை மோட்சத்திற்கும் அதற்கு மேலாக பல காலமாக செழித்து வளர்ந்தோங்கி வந்த ஒரு தர்மமாக இந்த
தீபகற்பமாகிய இந்த பகுதியில் ஆதிகாலத்திலிருந்து வழிநடத்தப்பட்ட வந்த ஒரு விஷயம். இந்த ஒரு மதத்தை உயர்த்துவதற்காக தான் இந்தியா முன்னேற வேண்டும், இந்தியா எழும்ப வேண்டும். மற்ற நாடுகளை போன்ற இந்தியா முன்னேறுவது பெரிய அளவில் சக்தியோடவும் பலவீனமானவர்களை நொறுக்கி பலவீனமானவர்களை கஷ்டப்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து நாட்டை பிடுங்கி வாழ்வதற்காக வருவது இந்தியாவுடைய வேலை கிடையாது. அவள் முன்னேறுவது எதற்கு என்றால், சாஸ்வதமான ஒளி ஒவ்வொருத்தருக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்பது அவள் உலகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் விஷயமாகும். இதற்காகவே மனித குலத்திற்காகவே இந்தியா வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறது. அவளுக்காக இல்லை, உலக நலனுக்காக. அவள் எப்பொழுதும் உலக நன்மைக்காக, அவள் எப்பொழுதும் உயர்வானவளாக, பெரியவளாக, பெருமை மிக்க இடத்தில் அவள் இருந்தாக வேண்டும். அதனால் அடுத்த விஷயம், கடவுள் என்னிடம் காட்டிய விஷயம், இந்திய மதத்தின் கரு என்னவென்றால் அதை பற்றி நான் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன். நான் சிறையில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய காவலாளிகள் உயர் அதிகாரிகளிடம் என்னை பற்றி நல்ல விதத்தில் எடுத்து கூறுகின்றனர். அவன் கஷ்டப்படுகின்றான் தனிமையில். தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் காலையிலும் மாலையிலும் அவன் வெளியில் நடக்க நீங்கள் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று காவலாளிகள் அவருக்காக பரிந்துரைக்கின்றனர். அதற்கேற்ப விஷயங்கள் எல்லாம் அவருக்காக, அரவிந்தருக்காக, எனக்காக, அரவிந்தர்னா அவருக்காக நடத்தப்படுகின்றது. அப்பொழுது நான் கண்ட விஷயம் என்னவென்றால், அந்த சக்தியானது, அந்த தெய்வ சக்தி எனக்குள் நுழைந்து அவர்களுக்குள்ளும் நுழைந்து இந்த என்னை சுற்றி எழுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மதில் செவுறு இவையெல்லாமாகவும் அவர் அதனுள் அவர் நுழைந்து எங்கு திரும்பினாலும் வாசுதேவன் என்னை சூழ்ந்துள்ளார். இதுதான் இந்து தர்மத்தின் ஒரு மத்திய கரு. மேலும் விவரிக்கிறார், நான் இந்த மரத்தின் கீழ் நடந்து கொண்டிருக்கையில், அது மரம் அல்ல, அது வாசுதேவன், அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்னை கட்டி தழுவி என்னை நிழலோடு என்னை நடக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். கம்பி கதவுகள் அனைத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், நாராயணன். நான் காண்பதெல்லாம் வாசுதேவராகவும் நாராயணனாகவும், என்னுடைய காவலாளிகள் அனைவரும் நாராயணனாகவும், நான் படுக்கும் மிகவும் கரடு முரடான அந்த விரிப்புகளும் என்னை குத்தாமல் அணைத்து கொள்கின்றது. ஏனெனில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய கைகளாக அந்த போர்வை என்னை அணைத்து எனக்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கின்றது. நான் என்னுடைய காதலனின் கைகளிலும் என்னுடைய நண்பனின் கைகளிலும் தவழ்கிறேன். இது என்னுடைய முதல் காட்சி. இதை அவர் எனக்கு அருளினார். நான் சிறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது, அந்த திருடர்களும் கொலைக்காரர்களும் கொடூரமானவர்களையும் பார்க்கும்போது அவர்களும் வாசுதேவன், அவர்களும் நாராயணன். இந்த இருளான மனதினுள் தவறான முறையில் பயன்படுத்துகின்ற அந்த உடலினுள் வாழ்வது யார் என்று பார்க்கையில் பிரமித்து போய் நிற்கின்றேன். வாசுதேவன், நாராயணன் அவர்கள் ஆன்மாவில் வீற்றிருக்கின்றார். இதன் மூலம்
படிக்கவும் எழுதவும் தெரியாத ஒரு சாதாரண குடியானவனும் விவசாயியும் என் கண்களுக்கு மிகப்பெரிய ஞானிகளாக தெரிய ஆரம்பித்தார்கள். எவ்வாறு நாம் உயர்வு என்று நினைத்து கொண்டு பார்த்த அந்த வெளி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயமெல்லாம் இங்கு மிகப்பெரிய அளவில் உயர்வானதாக என் கண்களுக்கு தோன்றுகின்றது. திரும்பவும் ஒரு முறை அவர் தெய்வம் என்னுடன் பேசினார். யார் இந்த மக்களை எவரெல்லாம் என் வேலைக்காக வந்திருக்கின்றனரோ அவர்களை எல்லாம் அணைத்தருளுமாறு நான் உன்னை பணிக்கின்றேன். இது இந்த நாட்டினுடைய இயல்பான விஷயம். எதற்கு என்று கேட்க வேண்டாம், காரணம் என்ன என்று கேட்க வேண்டாம். உன்னுடைய வேலை அவர்களையும் நாட்டையும் உயர்த்துவதே. இதனுடைய தொடர்ச்சி நாம் நாளை பார்க்கலாம். Om Namo Bhagavate Shri Aurobindo. Peace, peace, peace.